Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Sava Pava Panashano Mangalaram Tistavisim Paramang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalaram Tisavisim Paramang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Asayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalaram Tisavisim Paramang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Wonderful. Lindíssimo. You know, there is a lot of difference. There is a lot of difference between to be free and to let go. Então, existe muita diferença entre ser livre e deixar ir. You see,
the world, this world as we know on the spiritual path, they somehow feel that if I let go of things, or if I let go of this, and if I let go of this, and if I let go of this, then I will be left with myself. I will be left with myself so that I can be free. You see, if I let go of the wife, let go of the family, let go of all the money, unnecessary things in life, materialistic things in life, then I will be free, you see. Okay, let me translate you the way I Mhm. use it, and it's so beautiful. Então, ele está falando que nesse mundo, né, para chegar no caminho, neste mundo, o caminho espiritual geralmente eu deixo ir tudo, eu deixo ir a família, eu deixo de lado, deixo seguir, né, deixo o dinheiro, deixo os amigos, eu deixo tudo, porque aí eu vou deixar tudo para encontrar essa liberdade. Let go of this any, you see, uh, so there is this sense of, I'll have to let go before I can become free. So, I have a lot of responsibilities right now. I have a lot of things to do in life. I have to take care of the family, etc., etc. So, how can I be free? You see, this is the common view of most human beings. You see. Então, o ponto de vista da maioria dos seres humanos comuns é que como que eu vou conseguir, né, ser livre se eu sou tão ocupado com a família, com os amigos, com as responsabilidades, com as obrigações? Mm-hmm. And then there is this other view of just being free. You see, being free, you do not have to do anything to become free. Mhm. E tem esse outro sentido que é ser livre. E ser livre, você não tem que fazer nada para se tornar livre. Being liberated, you do not have to do anything to become any more liberated in life. You see. E estar liberado, ser liberado, você não precisa de fazer mais nada na vida para ser livre. Yeah, so on this one side is with this world, sansar, this entire world as we know it, that is sansar. And then, when they say, when I become free from this world, then I will have moksha, you see. So sansar, sansar means this worldly interaction with the mind, speech, and body. If you have a mind, if you have a body, and if your words, you will interact with the world, really not? So there will be the world. You see, the world will be there for you. Então, você tem de um lado o samsara, que é essa vida terrena que a gente vive com tudo que está aí, né? E do outro lado você tem moksha. Então, para a gente só alcança moksha depois dessas obrigações. É isso que ele está explicando, que não é bem assim quando a gente já é livre. I see. So moksha is defined in the exact terms as no world. You see, no world. Where Então, there is world, there is sansar, and where there is moksha, there is no world. You are out of this world. That is called moksha, right? Então, moksha quer dizer não mundo, não vida terrena, não mundo, né? E sansar, que a gente chama de sansara, quer dizer mundo. So, both are in one sense, world and no world. Sansar and moksha, both are in a sense duality, right? They're part of the duality, either this
or that, you see. Então, o samsara e o moksha, os dois dessa forma estão na dualidade, né? And Ou isso ou aquilo, a dualidade. Yes, we are not talking about that final moksha, but we are talking about, we are now speaking about neither this nor that, but simply the awareness of the presence. I am, you see, I am present. You see, then you are neither here, neither you're free, you are who you are, and you don't have to go anywhere. Either here, you don't have to go to moksha, nor do you have to really go into the world. You see, you are Então, where you are. ele está falando que a gente não está falando aqui do moksha final, da moksha final, da liberação final, mas é do moksha nesse sentido de que você está presente, você está no ser. Você, sorry, Shuddha. Correct. Being yourself, you simply are. That's all. This is who I am. Eu sou. Você está nesse espaço do eu sou. You see? And therefore, there is no running. You're not running anywhere. Are we running anywhere? No. The question is, do you have to go anywhere? No. There is no place to go. You see? E aí você não está correndo, você não está indo para lugar nenhum, não tem nenhum lugar para ir. Is moksha a place where you go? The answer is no. The moksha is a place. Moksha means becoming free from all running, running into this direction or running into this direction, or going all movements, you see. Então, moksha quer dizer parar de correr, de ir para uma direção ou para outra direção. Fluir. Just being yourself, you see, is moksha. My friends, being who I am is moksha. You see, Então, apenas ser você, ser quem eu sou, isso é moksha. Then there is no moksha to attain. No, there is no moksha to attain. You see, moksha is attained by becoming free from these misunderstandings about I have to do this, I have to do that, I have to do this. Will you have to do this, or is it happening? You see? Então, o moksha, ele é alcançado quando você para de dizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. So do I have to do anything to be free, to be really free? Então, eu tenho que fazer algo para realmente ser livre, ou isso está apenas acontecendo? Yeah, do you really have to do anything to be free? Você realmente tem que fazer algo para ser livre? Yeah, I think most of you already have the answers by now, but you might not be convinced. And the whole idea of satsang is to be absolutely convinced that you and I do not have to do anything to really be free. You see, because if you begin to do anything, you are going to complicate matters. You're what will you do? Then the question is, what will you do? Então, se você realmente, a gente não tem que fazer nada, porque se a gente começar a fazer alguma coisa, a gente vai complicar o assunto, vai complicar tudo. If we ask anyone in our group here, what do you have to do in order to really be free? You see? Então, se a gente perguntar para você, o que você realmente tem que fazer para ser livre? So then the question is, before to say be free, the question, before you even feel the freedom, the question is there anything that is preventing my freedom? Is there anything that is preventing my sense of absolute freedom? What is preventing my freedom? Então, a pergunta é, o que é que está evitando, que está dificultando, evitando a minha liberdade? What is preventing my freedom? You see? O que é que está dificultando,
You see? evitando a minha liberdade. Yeah, let's ask Marco. Marco, is there anything that you feel is preventing your sense of freedom? Marcos, tem algo que está evitando, limitando o seu sentido de ser livre? Yes, if you say something, we will be able to hear because you're not muted, Marco. Pode falar, Marcos. Se você disser alguma coisa, a gente pode te ouvir. Certo. Olha, eu acredito que hoje, com a noção de saber que nada impede a gente de ser livre, mas ainda existem. Sua conexão ficou ruim, eu não entendi o início. Yeah, we have a little connection problem, but if you can get, if you can gather his what he's saying, then that's fine. Can you be able to understand what he's? No, I could not. Okay. If he can type. If you can write, yes, Marco, please write. Marco, você pode escrever o que você falou, porque a sua conexão está ruim, eu não consegui ouvir o que você falou. Okay, so then let's ask Carla. Carla Soares. Vamos perguntar para a Carla. Do you feel that there is anything that is preventing your freedom? Você sente que tem alguma coisa que está evitando a sua liberdade? Carla? Sim. Sim. Sim? Yes, she said yes. And what is it called? If you had to put it in simple words, what is it called in our Akram Vignan? E se você pode colocar em palavras simples, como que isso é chamado no Akram Vignan? Não ouvi, falhou. Yes, what did she say? She could not hear, so I'm going to repeat for her. Okay, all right, that's all right. What you said that you feel as if something is preventing your freedom, you know, your sense of true freedom. So then the question is, what is it that is what is it? Are you able to tell me what it is? Então você disse que algo está evitando, está limitando você de ser livre. Você pode dizer o que é que limita você? Jason, Dana, Marcia, você pode me colocar como co-host, que eu ajudo a pôr mudo nos microfones? I'm asking to be co-host for mute mics, okay? And the mute mic, your microphones. Mute whose microphone? The microphone. Yeah, but all we hear is some dogs, you know, so. Yeah. That must be yours, my dear Denise. No, it's not mine. Okay. Me perdoe, fui eu, é porque eu tenho 11 cachorros e na hora que ele fez a pergunta para mim, falhou, Carla. Aí eu saí para outro lugar mais silencioso. All right, let's fine. I will, yeah, right. I'll mute everyone and then we will, Carla, unmute yours and let's see what happens, okay? All right, I'll mute everyone. Let's see now. Carla, unmute yourself and let's see what happens. That's a good suggestion, Denise. She asked, Denise has asked to put her as a co-host. So okay, well, all right. To because, right, all right. I can put you as a co-host. That's not a problem. Let's see here. Denise. Eu não sei por que, Denise, eu não consegui pôr, não. Talvez. All right, so. Tudo bem, só queria dar uma ajudinha. All right, you're the co-host. Okay, my dear. Okay, you're the co-host. Good, thank you. All right, let's continue. So, Carla, you need to unmute yourself, my dear. Então, Carla, agora você precisa tirar você de silêncio. What do you think is preventing your sense of freedom? O que você acha que está evitando o seu sentido de liberdade, ser livre? As pessoas que me rodeiam me sobrecarregam demais. Não estou conseguindo tempo para parar.
She said that people demand too much from her. She is feeling overwhelmed by Okay. a lot of things that she needs to do, and she doesn't have time to stop it. Right. So I have to do a lot of things, and people demand too many things from me. And what in there's a 4-letter word for that in Akram Vignan, and it is not love. So then what is that word called in Akram Vignan? It is part of the Agna. Give me that 4-letter word for what you're Então, tem uma describing. palavra com 4 letras no Akram Vignan para descrever o que você disse. Fala para ele qual que é a palavra. Não é amor, é outra. It's 4, not 5. It's a 4. Ok, ele escreveu aqui no chat, é o arquivo, é o file, arquivo. Em português, would be 7 letters in Portuguese. Oh, I see. All right. So, okay. Oh, yeah, right. So in Portuguese, it'll be 7. I'll remember that next time. All right. No problem. No problem. In English, it's 4. That's correct. You, Carla, you see, it's a file, you know. Então, Yes. é um arquivo, tá vendo? If you see it as a file, then you will not be impeded. You see, you will not be obstructed. If you call it a file, then the file is there for a reason, you see. Então, se você chamar de arquivo, você vai ver que não é uma obstrução, que esse arquivo está ali por alguma razão. Even the Gnani had files, you see, even Dada had files, you see. Então, até mesmo os Gnanis, eles têm arquivos. O Dada tinha arquivos. You see. So, yes, but despite the files, there is this statement that we made, which is that if you have, by being free, you see a file, be free and be aware of the file. If you just hold that, oh, I have to do a lot of things, I have a lot of demands on me, then you cannot be free. Então, ser livre é igual a estar ciente dos arquivos. Se você falar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho isso, aí você não vai ser livre, porque I would say, because then she gets engrossed. Right? If she says, I have to do it, I have this to do it. No, that means she herself becomes a file, you see. Instead of being aware of the file, she becomes a file, you see. Então, se você falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer, você por si vai se tornar um arquivo, ao invés de estar ciente, consciente do arquivo, Carla. You see, do you have to do all, is the demand on you or is it a demand on Carla? You said there is a lot of demand on me from other people. Is there a demand on you or is it the demand on Carla? Então, você diz que as pessoas demandam muito, você tem muita coisa para fazer, mas isso é para Carla ou é em você, com V maiúsculo? Carla, right? Carla, yeah, she's smiling. So she knows the demand is on Carla, you see. Então, você sabe que a demanda é para Carla. And you see, the files, the beauty about files is that they don't fall on you like the iguazu, they come one after the other, you see. They don't fall like Iguazu, you said, Shuddha. Yeah, they don't come like the iguazu, like tons of files all the time, right? Yeah. They come one. Nobody gets them on, and the more the files, the more the energies of the self. More the files, the more the energy of the self arises. Então, ele está falando que os arquivos, eles não vêm como a cachoeira lá da Foz de Iguaçu. E quanto mais arquivos, aí eu falei, às vezes eles vêm, Shuddha, às vezes vêm em cachoeira. Os meus arquivos vêm tudo em cachoeira, gente.
You see? Aí, One by one. And e aí ultimately, ele falou, quanto mais arquivos, mais forte a consciência do ser. and in Carla looks happy. She looks like she's had good sleep. So obviously she's able to go to sleep. So that means the files don't come in sleep. Do they come in sleep, Carla? Do they files come to you in sleep? Então, parece que você tá bem, você parece que dormiu bem. Did you ask that if the file comes to sleep? No, if the files present to her while she's sleeping, do they come when? Do the files come to you when you're sleeping, Carla? Os arquivos aparecem para você quando você está dormindo, Carla? No, and looks like you are having good sleep because you're smiling, you see, you look fresh, you see. So the files doesn't look like the problem. The problem is with the one who complains, you see. Então, o problema são com os arquivos que reclamam. Você parece estar bem, você dormiu, descansou. Oh, I have so many files. I have to do so many things. People are not leaving me alone. I have to attend to this. I have to do that. And I have to do that. By saying this, you only make the problem worse, you see? Então, quando você fala, as pessoas não me deixam em paz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando você fala, diz isso, você faz as coisas ficarem ainda piores. Yeah, so one by one files. And arquivo de cada vez. And who settles the files? Who settles the files? Do you have to settle the file, Carla? Você tem que estabelecer os arquivos, Carla. Quem estabelece, quem equilibra os arquivos? The files will settle on their own if you do not interfere with them. You see, if you do not enter into it with attachment or aversion, you see. Então, os arquivos, eles vão se aquietarem, se estabelecerem por si mesmos, se você não tiver nem apego e nem aversão. When you say file, F-I-L-E, then there is no opinion. When the word file is not associated with opinion. Então, quando você diz a palavra arquivo, a palavra arquivo, ela não é associada com opinião. Não há opinião. In the office, there is a file, you see. In the office, there is a file. When you open the file, you know, it will have one letter, another document. But the file, when you pick it up, it doesn't say, oh, this file is going to give you trouble. When it's a file only, so you get one document, another document, and you attend to it, that's all. Então, quando você está no escritório, você abre os arquivos, você pega os papéis e você fala, esse é um documento, esse é um outro documento. Você não fala, esse é um problema, esse é outro problema. Você vai um por um de cada vez. Scientific circumstantial evidences will give you the energy to allow the files to come to their natural conclusion, See? Então, as evidências científicas circunstanciais, elas dão aos arquivos a conclusão natural. Do you have to do anything to manage the pleasant files, the files that you like? Você tem que fazer alguma coisa para os arquivos que você gosta, os arquivos agradáveis? Carla, what are good file, pleasant files? Do you have to do anything? Do you complain about it? Você tem que fazer alguma coisa? Você reclama dos arquivos agradáveis? Mais comigo. Não sei o que reclama. Então, não ouvi. O que você respondeu? Sorry. Os arquivos que eu gosto, os agradáveis, é que reclamam comigo. Não é fácil, não sou eu que reclamo, assim, entendeu? Eles que reclamam e sobrecarregam. Aí tem que ser muito praticamente. The pleasant files, they complain to her.
Pleasant files complain to her. Okay. Yeah. All right. So the pleasant files are complaining. They complain about her sometimes and to her. Okay. Yeah. So, all right. So then what about the unpleasant files? They must be complaining all the time, right? E os arquivos desagradáveis, então? Eles reclamam o tempo inteiro, né? Esses eu dei um jeito de afastar, não era pra vocês, mas ouviu? Não, não consegui ouvir. Alguém Ouviu? conseguiu? You have to speak in the microphone, my dear. Yes, speak in the Arquivos desagradáveis. Os arquivos desagradáveis, eu tive que dar um jeito de afastar, que eu aguento, não consegui ficar perto. Eu me isolei, não era pra fazer isso, mas eu tive que fazer. Okay, the unpleasant files, she just isolated herself from them. So she just got away from them. Okay, so she runs away from unpleasant files, right? Is that what she's saying? Ran away from them. This is not our Akram Vignan is not a path of running away from anything. If you run away, then they will run after you. Then you're running, you see? You see? Então, aqui no Akram Vignan, a gente não foge de nenhum arquivo, porque se você fugir dos arquivos, eles vão vir atrás de você depois, eles vão te perseguir depois. You cannot run away from a file. File. Mas não tive outra opção, não. Você não pode fugir dos arquivos. You cannot run away from a file. That is what we used to do before the Gnan Vidhi, you see. Então, fugir dos arquivos é o que a gente fazia antes do Akram Vignan. We used to avoid the unpleasant files and we used to get too involved with the pleasant files. You see, that is what we used to do, get too involved with the pleasant files, and we used to run away from the unpleasant files, you see. Então, antes, era o que a gente fazia, ficava bem envolvido com os arquivos agradáveis e fugia dos arquivos desagradáveis. Era isso que a gente fazia antes. If you do that, you're continuing the old ways, then it will never give you the chance to test the energies, to accumulate the energies of the Amapura. You have to get tested in this very life. I am strong. I've got infinite energies. I can make any kind of payments, any kind of file. I can tackle it. I can deal with it. You see. Então, agora com a Akram, você tem a oportunidade de testar a alma pura, de que você pode lidar com qualquer tipo de arquivo. You understand this Gnan, our Gnan that we have received, this knowledge that we have received from Dada, it is such that difficulties in life, when they come, it is very good for us. When difficulties... Esse Gnan que a gente recebeu do Gnani, ele a gente tem a oportunidade de ver que toda dificuldade que surge nas nossas vidas, elas são muito boas para a gente. You see, this right now, the world is going through some very serious difficulties, you see. But this Gnan is such that it makes us stronger. It is beneficial for we Mahatmas. Então, agora mesmo, o mundo está passando por uma dificuldade muito grande, mas esse Gnana é de tal forma, esse conhecimento, que faz com que nós, Mahatmas, fiquemos ainda mais fortes. You see, it tests us, and in the fire of the testing, the difficult situations, in the fire of difficult situations that we face in life, we rise as pure gold only. The gold gets even more pure, you see. Então, nos arquivos das situações difíceis da vida, nós surgimos como um ouro puro, onde é testado o nosso Gnan, nosso conhecimento. And if we did not have this Gnan, if we did not have this magnificent state, the magnificent experience of the Amapura, we would have been thrown into
the suffering that the world is suffering, you see. We are Se prevented. a gente não tivesse recebido o Gnan, se a gente não tivesse esse Gnan, a gente estaria absorto nesse sofrimento que o mundo todo está passando. Not only we would have been thrown into suffering, but we would have also complicated our life a lot. Our life a lot by more rag, dvesh, more attachment, aversion reactions with these files, you see. Mas a gente não teria também, não somente essas complicações, que a gente criaria mais apego e aversão com estes arquivos. We would have given opinions after opinions after opinions after opinions after opinions after opinions until the Amapura completely gets, there is no awareness. Just you live in a world of opinions only. He is like this, she is like that, this is like this. With every little thing that happens to the body, there is an opinion. With every little thing that happens to the mind, there is an opinion, you see. E aí a gente viveria numa formação no mundo formando opiniões. Isso que acontece, ela é assim, isso é assado, opinião aqui, opinião, pilhas de opiniões. You see, opinions only generate more attachment and aversions reactions, you see. E as opiniões, elas geram mais aversões e apegos. So adversity, difficult situations in life after the awakening in the Gnani Vidya, so Amapura, is very beneficial for all of us. Remember that, very, very beneficial. See? Então, essa consciência de eu sou alma pura, ela é muito benéfica para todos nós. You know, what you're describing, people are expecting a lot out of me. People want a lot out of me. People want this out of Carla. People want this out of Carla. You see? It is not a one-way street. You too want something out of them. You see, it cannot be a one-way street only. If somebody is expecting something out of you, it shows that you too have some expectations out of that person. You see. Então, o que você está descrevendo, que as pessoas esperam muito de você, demandam muito de você, que é isso e aquilo, ele está dizendo que isso não é uma mão única. Se elas estão demandando de você, é porque você também demanda deles. You see, this is a very, and this Dadashri is our Gnani Purush Dadashri says that I only know one thing, that what is preventing me from complete freedom, absolute freedom, is these few files only, these few archivos only. That's all. Nothing else is preventing my freedom. And if I make the right inner adjustments with these files, then I am free, because I don't have to do anything else with the files that are pleasant. With the pleasant files, I don't have to do anything. With the unpleasant files, this is where I have to be aware only. I have to be just more aware, that's all. Então, é o que o Dada dizia, que o que evitava com que ele tivesse a liberdade, a liberação, eram os poucos arquivos que ele tinha. Mas aí, se ele podia lidar com os arquivos de forma sem apego, sem aversão, apenas com a consciência do ser, aí ele alcança a liberação, nós alcançamos também. And actually the file is never unpleasant. No file is unpleasant. It is the way we look at the file that makes it unpleasant. So it is the way we see the file that the file appears unpleasant. It is our own opinions that is creating the problem. You see? Então, nenhum arquivo é desagradável. O que faz o arquivo ser desagradável são as nossas próprias opiniões. São as opiniões que
temos os arquivos. And these opinions are existing inside the non-self complex called Pudgal, Purangalan, Pudgal, Purangalan, okay? Pudgal. E essas opiniões, elas existem dentro do complexo do não ser, o Pudgal. Yeah, the opinions are not new. The opinions that arise are from the past life, you see? Então, as opiniões que surgem, elas são da vida passada. Opinions are from the past life, you see? And then again, this life, you give more opinions. You see, what you don't like, it is from the past life. And again, when it comes in front of you in this life, then again you give the opinion. Oh, I don't like it. I don't like it. Don't push me. I don't like it. Now you are just from the past life again. Now you are entering into it again, and you are putting more glue on it, more glue on that opinion. Ok, então as opiniões, elas são da vida passada. E aí, de novo, nessa vida, você fala, ai, eu não gosto, eles estão forçando a barra para isso, eu não gosto. E aí, o que você está fazendo, na verdade, é colocando mais uma cola, mais um cimento nessa opinião. Place more glue and you sometimes, and more cement over it. More cement, yeah. I said more glue and more cement. You are speaking Portuguese very well, Shuddha. And then cement, you see, you cement it up, you see, you know, and then it is so hard. Once it gets, it becomes like a rock, then you have to break it, or you suffer. That's all. So suffering. Se vai formando esse cimento, se torna quase como uma rocha, uma pedra, e aí você tem que quebrar e é mais sofrimento. So now we learned something, Carla. We learned something that Carla has some opinions about these people. You see, if you note, these are files. First of all, they are archivos. Now with you take a piece of paper and you write down 1, 2, 3, 4, 5 archivos. Archivo number 1, number 2, number 3. What behind, about with each one of them there are opinions. That's all. Então, hoje a gente aprendeu uma coisa, que eles são todos arquivos. Então, você pega um pedaço de papel e escreva arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, arquivo 5, e tudo são apenas arquivos. So all you need What did you say? Sorry, I missed about the opinions, what you said. It is that the opinions are there. Now you're able to see the opinions. You are able to see the opinions that Carla has about file number this, 10, file number 12, file number 4, etc. These opinions are there. And then it's easy. Then you just sit down like you and I are sitting, and you say, oh Shuddhatma Bhagwan, oh Shuddhatma Bhagwan, oh Amapura, please forgive me. See? E aí, você escrevendo os arquivos, você vai ver que a Carla, ela tem opiniões. E aí você vai sentar e, assim como você está conversando com o Shuddha, você vai falar, olha, eles são alma pura, Shuddhatma. Wipe the opinions, wipe the opinions with Pratikraman. E para as opiniões, você vai fazer Pratikramam. Yeah, and then, in a few weeks, we ask you the same question again. Carla will say, now I feel much better. E daqui a uma semana, se a gente fizer a mesma pergunta para a Carla vai falar, agora que ela está sentindo muito melhor. Então, para cada opinião, fazer Pratikramam. You understand, Carla? Simple, Entendeu? Then you will not find that Carla is complaining. You will not find the complaining because, every complaint that we have about anyone requires a pratikraman. You see? Why complain? Cada reclamação, cada opinião que a gente tem para alguém, para um arquivo, a gente precisa fazer Pratikramam. Because, you and I don't complain about the pleasant files, do we? Except Carla. Carla says, oh, even the pleasant files have expectation, pleasant files. But anyway, generally we don't have opinions we don't have any complaints about pleasant files, do we? Então, geralmente, a gente não reclama dos arquivos agradáveis, exceto a Carla que falou que os arquivos agradáveis também reclamam dela. Yes. Então... Yes.
Não é isso, Carla? Yes, we take Reflexio. Hola, Reflexio. How are you doing, my friend? E aí, como que você está, amiga? Yeah, you need to unmute yourself and say something and tell us how life has been treating you and you have been treating life in the last 1 week. To whom are you asking this question? To her? Reflexio Silva. Rafael, agora o Shuddha está perguntando como que a vida tem te tratado, como você está desde a semana passada. Reflexio, it looks like he's ready to interact in Satsang. So we said, okay, let's take Reflexio. O Shuddha disse que parece que você já está pronto para poder interagir na Satsang. E aí ele falou, ok, então vamos conversar com o Reflexio. Boa noite, pessoal. Jai Satchananda a todos. Jai Satchananda. Jai Satchananda. Sim, minha vida tá a correria, questão de trabalho, minha rotina do dia a dia. É tanto que, assim, eu estou agradecendo muito por estar tendo, assim, a parte do decreto estadual aqui em Pernambuco que está limitando o meu trabalho, porque eu trabalho até às 10 da noite. Isso estava me impossibilitando de participar das reuniões. Aí, por um outro lado, está sendo bom para mim, porque como está funcionando até 8 horas, que eu trabalho numa academia, então eu estou podendo participar das reuniões com frequência. He said that he has been very busy, working very much, very hard, but in some way the lockdown there, it has been good for him because he is not working until 10 p.m. anymore. So he has worked less because he works at a workout place. Okay, Yep. is exercise place? Yeah. Okay, good. Yes, all right. And you're seeing the pure souls of the people and the beautiful bodies that you see. You also see the pure soul in them, right? You not? E você também vê a alma pura das pessoas lindas, com os corpos lindos que você vê na academia? Você vê a alma pura delas? Com certeza. Inclusive, tinha alguns episódios que era bem desgastante, né? Porque num ambiente como esse, muitas pessoas frequentam, então cada um tem uma personalidade diferente. Então, assim, eu me deparava com algumas situações que até me deixavam um pouco desconfortável. Então, assim, depois que eu recebi o Gnan, foi espontâneo, assim, eu já comecei a enxergar a alma pura do pessoal que frequenta. Então, assim, isso mudou muito o meu dia a dia, até a forma de como eu atendo o pessoal lá. Foi muito proveitoso, foi excelente. Okay, he's saying that for sure he has seen the pure soul, and then since he attained the Gnan, he has a different attitude towards the people, because usually there are many different people that go there. And at this fitness center now, he's able to deal much better with difficult situations that before he would feel uncomfortable. Wonderful, you know, this is the beauty of applied vision of the self, you see. Maravilhoso, essa é a aplicação da visão correta do ser. Yeah, you see the Amapura in all its glory is rising within you as you use the light of the Amapura. That's who you are, you see, using Então, the a light. alma pura surgiu, cresceu em você, e você está usando essa luz da alma pura. You see, and it frees you so much. It is so liberating that you do not want anything out of anyone, positive or negative. You do not want anything out of anyone. You're just there, more and more free as you move about among them, you see. E aí, você não quer nada de ninguém, ela te libera essa luz da alma pura, você não quer nada de ninguém. And only
only when the file arises, that is when you have to be very strong and say, "Oh, Samapura," and it's a file, that's all, file. So you do not get upset with the file, you see, you do not become angry with the file, and it will slowly have a beautiful effect on the other person, you see. E aí, é apenas quando o arquivo surge é que você aplica a alma pura. E isso é tão lindo, que isso vai ter um efeito muito bom na outra pessoa também. You are in the world of bliss, eternal, not even temporary bliss. You are in the world of eternal bliss, and those poor people have not even tasted a drop of it. They are running around, in the world of wanting to do this and do that and get this and get that, etc. And you are fine. Você está no mundo da bem-aventurança eterna, enquanto as outras pessoas querem uma gota do que a gente recebeu, do que você tem. Eles estão atrás de eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. You're grateful with what you have, you see, and what comes to you, you accept it with a lot of gratitude, and with that gratitude, the bliss also continues to rise, you see. So this is a very beautiful equation, you see. It's pure mathematics, you see. Então, você é muito grato pelo o que quer que você tenha, e isso é uma equação muito linda, é uma equação matemática maravilhosa. And you are able to appreciate if your people who are doing workout, when you give them compliments, you are giving it in a natural way. Yes, you're able to appreciate everyone, whatever their effort is, you appreciate whatever they do, you see, whether it is an older person or a younger person, you see, because you are not caught up in the body mechanics only. You are aware of much more than the bodies that are there in front of you, you see. Então, quando as pessoas estão ali malhando em frente de você, você consegue vê-los maravilhosamente como arquivos que estão ali exercitando. Você não está pego pela aparência, se é jovem, se é velho, se você aprecia o que quer tipo de exercício que eles estão fazendo. And you feel a sense of compassion for the people who are so caught up in their body and their looks and their muscles and in their ego, that their ego is tied up to their body, you see. E você sente compaixão por aquelas pessoas que estão presas no visual, nos músculos, na aparência física. You see, it's you become more aware. That awareness is your most precious thing, you see. This physical thing is only a temporary thing, you see. It is not forever. No body remains strong and beautiful forever, but the ama is permanently beautiful, you see. E você vai se tornando cada vez mais consciente, porque nenhum corpo permanece bonito e forte para sempre. Esse corpo é temporário. A única coisa eterna é a vida. So thank you for sharing that, Raflesio. We appreciate that. Obrigado por compartilhar, Raflesio. Yeah, right. Yes. Então, assim, apesar de eu já ter a consciência de que cada um tem um comportamento diferente, mas, assim, eu não sabia lidar com algumas situações que aconteciam com alguns arquivos lá da academia, mesmo tendo essa consciência. Então, o que acontece? Eu vim perceber e saber diferenciar tudo isso após ter recebido o Gnani. Então, foi onde eu vi o quanto me beneficiou ter recebido esse Gnani. Hoje em dia, assim, foi uma questão de como se estivesse estalando o dedo e mudado de vida, praticamente.
Okay, let me try to translate it. It's too long sometimes. Ele tá falando que, oh, sorry, Shuddha, I was speaking Portuguese, translate into Portuguese to Portuguese. He was saying that although he had awareness before about those difficult files that he had and situations that he had gone through, after the Gnan, it's much easier, and he's very grateful for that. It's easier, and it was like, I forgot how to say that in English, Julia. How do you say it? Yeah, it's instantly. Just like a clap. Yeah, right. It just, yes. Yeah. Yeah, this is the word. You see, by understanding the word file, you do not complicate it with too much attention, with attachment or aversion. There is neither, you see. So the file is a very magnificent word of Dada. You see the word file, you see. Não compreendendo a palavra arquivo, você não tem apego e nem aversão. Então, arquivo é uma palavra maravilhosa de Dada. You know, and yes, these are all evidences. The scientific circumstantial evidences present with files for everyone. It's a file. We call it file. Those people call it problems, or they are not aware of it. For them, that is how it is. You see, that is their inner life. There is an outer physical life, and then there is an inner life of kashais. You see, they live in the world of kashais, the people who do not have gnan. You see. E aí, para a gente, eles são arquivos, né? E os arquivos são as evidências científicas circunstanciais, são partes das evidências científicas circunstanciais. E para as outras pessoas do mundo, né, eles vivem no mundo dos cachais. O que são os cachais? Orgulho, manipulação, ganância e raiva. Yeah. Eles estão presos, eles estão nessa armadilha dos cachais, enquanto a gente já vê como arquivo. You know, and Não, there... Yes. Então, assim, como eu vivia também nessa situação, digamos que no mundo desses cachais, eu achava que era essencial e que o comportamento daquelas pessoas era natural, que era o comportamento adequado. Então, eu também me comportava daquela forma, tendo alguns pequenos apegos, principalmente aversão a outras pessoas, e achava que era necessário aquilo, fazia parte da vida da gente, mas hoje em dia eu vejo que é só esses cachais mesmo que atrapalham a nossa vida e que a gente acha que é necessário ele que vai trazer uma certa paz, onde na verdade está nos deixando cada vez mais infeliz, né? Ou com uma pequena infelicidade temporária. Aí... Okay, he is saying that before the Gnan, he was also playing this game of the Kashais. And he thought that at that time that the Kashais would bring him the happiness, the temporary happiness, that now he realizes it's temporary. Yes. Yeah, the Kashais deliver. Kashais are just happening, and you only see the end products of pleasure and pain only. You do not see the kashais as the generators. You see, there are constant burners below, you know, they are burners, like, you know, like when you're cooking something is burning below, you see. So the kashais are the four burners of gas burners continuously on. You see, all you see is the product outside. Então, os cachais que eles são como chamas, né? Como fósforos, como no fogão, como é que a gente chama? A trempe do fogão, que apenas vai queimando. Eles servem para isso. So let us, so thank you, Graflesio. You know, we look forward to your continued sharing with us in terms of how life unfolds in front of you. You see, you are the free one in life.
I am the free one in life. Jivan Mukta, it's called. Jivan Mukta. It's a very beautiful word. Even though there is life, I am free. Even though there is world, I am free. You see? Então, obrigado por compartilhar e espero que você compartilhe mais para frente como que está sendo isso. E ele está falando que agora a gente está nesse Jivan, Jivan? Yeah, the Jivan Mukta. Mukta means freedom. Mukta. Yeah, in other words, the free bird in life, you are not tied down, you see. Even though você é um pássaro livre nessa vida, né? Você não está mais apegado, mesmo com tudo acontecendo na vida, né, no mundo terreno, você é livre. Yeah, you can fly like the golden bird wherever you would want to fly. There is nothing that ties your legs down, you see, because you see it is this wrong vision that was tying you down. Wrong vision was, this is happening to me. This is happening to me. It's not happening to you. It's just a file that has not been settled, the file that needs to be settled, that's all. Então, antes era como se tivesse com seus pés atados para voar, né? Como o pássaro tem os pés atados para voar, que dificulta. Era essa visão errada, né? De que isso está acontecendo comigo. E agora você não tem mais essa visão incorreta. And the files will continue to remain as living human beings, but the inner connection will go away. So even if there is a mother or a father or a brother, they'll continue, but this inner thing has been disconnected. So now you can enjoy them and yet you're free. Enjoy them and yet you're free. You see? Então, antes, mesmo que sejam seus pais, pai ou mãe, antes você tinha algo interno que vinculava e segurava esse apego, e agora não, agora você é livre, você vai desfrutar deles, mas você é livre. Yeah, and then instead of a few specific friends, you see more and more human beings will appear very special to you, other human beings. You will begin to see the beauty in every other human being too, you see. Então, antes, agora, né, ao invés de recusar alguns amigos, algumas pessoas, cada vez mais você vai ver a beleza dos seres humanos, apreciar cada vez mais a beleza do ser humano. Yeah, instead of seeing that person from one angle, just from this angle, if you're here, you see him from this angle only, you begin to see him in totality. You see that person from everywhere, and therefore you have no fight. You understand the operations of his machinery more, you see. Então, antes, né, você tinha um ponto de vista só de um ângulo somente. Agora você começa a ver do todo, na totalidade, com todos os ângulos. These are all machines only. You see, we see it only from one view, but no, they're all machines, very complex machines. Every human being is a very complex machine, but you begin to see it in precision now, you see, and that's because your vision has gone beyond the vision of Rafflecio. Your vision has expanded much more. Então, antes era apenas uma máquina, e agora são máquinas, os seres humanos são máquinas muito complexas, que você expandiu o seu ponto de visão, né? Você vê como um todo. Exato. Okay, my friends, so what we're going to do is we'll take a little break here, about 5 minutes or so, and then we return, and then we'll see what unfolds, okay? Aí, só para finalizar, eu queria finalizar rapidinho. What is he saying? He wants to say something else. Okay, so we'll come back to you after 5 minutes, okay? Então ele vai voltar para você depois dos 5 minutos de intervalo, tá bom? A gente vai fazer um intervalo de 5 minutinhos. Certo.
Okay. Shall we continue? Então, vamos continuar. Yes. All right. So what else? What does he? Yes, Reflexio. What do you want to say, my friend? What do you want to say? O que você quer dizer, Fred? Eu queria contar a experiência que eu tive com percebendo essa mudança em mim depois do Gnani, que foi o fato de ter tido o coronavírus recentemente. E assim, apesar de ter passado por algumas dificuldades, eu analisava e dizia, digo, Raflésio, você vai ter que enfrentar essa. E isso não está acontecendo comigo, amor pura. Então, se você tem que passar por essa, vamos aceitar o que tiver de vir. Então, fiquei assim, tranquilo. Se fosse em outro momento, eu teria ficado bastante assustado, medo do que pudesse vir de pior, e eu fiquei tranquilo. E me ajudou bastante a me recuperar. Okay, lindo. Now he's saying that after he received the Gnan, he got coronavirus, and he was able to talk to Raflésio. Raflésio, you have to face the situation, and that's it. And he said that if it were before, he wouldn't be able to face it so easily and peacefully. So he just went to thank you. Yes, yeah, you see, this is the beauty of our Gnan, because you are able to see in awareness, as we were saying, difficult situations, adversities in life after the awakening is beneficial for all of us. Yes. And you get a lot. Ele está falando que você conseguiu viver, né, ter a experiência, o benefício de depois de receber o Gnan, que as dificuldades elas são benéficas para a gente, elas fortalecem essa consciência. Yeah, and it prevents any kashais, because you don't get angry, you don't get upset, you don't blame anyone, you accept scientific circumstantial evidences, you see, and you get a lot of energies to help file one, to help Reflexio, or or Maria, or Santana, or Shuddha, or anyone, you see, to go through this difficult time, you see. Então, ele está falando que é lindo porque quando a gente está, depois de receber o Gnan, a gente consegue evitar com que ao enfrentar uma situação difícil, a gente consegue evitar com que os cachais surjam, a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância. And you're young, you see, so even in older people, even if an older person gets it, they get this tremendous energies, and even if they go through some very severe effects of the disease, they come back, they return. And even the ones who leave this world, who disappear from our physical world, they are moving into, they are just changing the clothes, changing bodies only. So nothing's, they just move smoothly into the other world with another body, you see. E você é jovem, então pode enfrentar mais facilmente, né? E tem pessoas mais velhas que eles passam por outras dificuldades, mas aí conseguem voltar, e outros faleceram, e aí, na verdade, o que acontece é que eles apenas estão trocando de roupa, de corpo. Yeah, and there is a 100% conviction within all of us that only that which is mine will come to me. Otherwise, there is no power on this earth, no energy on this universe that can touch me. Only if it is my account, it will come to me, you see. Então, e uma outra coisa é que 100% é que apenas aquilo que é meu que vai vir para mim. Apenas o que está na minha conta. Do contrário, não vem. You see, so this is how it is, and so everyone, the Mahatmas are getting stronger by this magnificent energies of the Pura, infinite energies, infinite vision,
an understanding about anything that happens to the body, to the mind, you see, to anyone else. There is an amazing understanding about everything, you see. E aí, Shuddha, I got lost. We are filled with infinite vision and understanding of what is happening to the body as well as to other bodies, you see. E aí a gente é pleno de energia infinita, de visão infinita, bem-aventurança infinita. O que acontece apenas com o corpo, com o complexo mente. There is no conflict with anything really left in this vision of ours. There is no conflict. There is no why or what or why not or etc. Everything just is correct. You see, whatever happens is correct. Nessa nossa visão, não existe certo ou errado. O que quer que aconteça é correto. This is a magnificent rise in the understanding of everything that is happening to the non-self complex number one, which is file one, and to others around, you say so. Então, esse é crescimento muito lindo dessa consciência de tudo que acontece com o arquivo 1 e com todos que estão ao redor do arquivo 1. So, good. Is there, it's you've just received this Gnan, my friend Reflexio, and you're already talking to Reflexio. That is magnificent. That didn't used to happen in 10 years with some other Mahatmas, you see. So this is rising energy of Mahatmas and this vision for everyone. Então, você acabou de receber o Gnani e você já está conversando com o Reflexio. Às vezes isso não acontece com Mahatmas que são Mahatmas há 10 anos. You know, the ability, with not even a year and you've received the Gnan Vidhi, you see. So this is good energies. This is exactly how Dadashri has planned the liberation of Akram Vignan for all his Mahatmas, you see. Então, foi exatamente assim que o Dadashri, ele planejou o Akram Vignan para todos os Mahatmas. You don't have to, you be free and then you do not have to do anything. This is the simple motto. Be free, be who you are, be free, and then you do not have to let go of anything or do this or take up this. It is you become the seer of what is happening. That is all what happens. Então, seja livre e aí você não tem que fazer nada, né? Você be free and then you begin to see whatever happens, what is happening to the mind, what is happening to the body. E você apenas verá o que acontece com a mente, com o corpo. You see? And so you begin to see this. The biggest universe that you see is the universe of file 1. File 1 is a big universal city. It's much more than the external world, you see. So you begin to see what is happening in file 1. E aí você vai ver que o maior universo que você tem é o arquivo 1. E conhecer esse universo, esse arquivo 1. Yes. Sim? Good. Correto? Exato. Inclusive, eu estou até pedindo a Dada Bhagwan para que não deixe que seja necessário eu me afastar das reuniões, porque, como eu comentei, eu trabalho até às 10 da noite. Então, eu pegaria bem o finzinho da reunião, porque eu iria chegar pouco mais de 10 horas em casa. Então, assim, eu não quero deixar, é uma coisa que está me beneficiando muito, eu estou aprendendo muito, está transformando a vida de Reflexio no dia a dia. Então, assim, eu já estou articulando com o coordenador
para mudar meu horário, nem que seja somente nas terça-feiras, para que eu não perca de forma alguma. Porque eu sei que é essencial o meu trabalho, mas também eu não posso mais viver sem as reuniões da Satsang do Vignan. Yeah, he's saying that he's asking Dada to help him to be present at the satsangs because, as he said before, he works until 10 p.m. and he would be able to come only to attend the end of the satsang. So he's asking Dada to help him to be present. Yeah, and yeah. he's already negotiating with his coordinator to Good. change his schedule. Good. Yes. Yeah. Yeah. So you're part of the satsang, and it's happening, my friend. It is happening beautifully. Yeah. That is. Yeah. It's all there. Satsang. Actually, your satsang begins even when the satsang is not happening because you want to be in satsang. So your chit, your attention is in satsang, whether you are away from satsang or in satsang. You see, this is the love of all loves. You've fallen in love with Dada. Ele está falando que o mais importante é que o seu Tita já quer estar na satsang, e isso é o mais importante, e que esse é o maior amor, né? O amor por Dada. Você está morrendo de amor por Dada também, começando a morrer de amor pelo Dada. Dada. Good. Jai Sachidan. Yeah, Jai Sachidan. Yes. Gratidão. Vishuddhatma Bhagwan. Who else wants to say anything? Yeah, we have everybody. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Yeah, right. Sandra is there. Ana Maria is there. Yes, who wants to say something? Flávio, I think Flávio Cavalcante. Flavia. Yes, Flavia. Hola, Flavio. Oi, Flávio, pode falar. Jai Satidana. Jai Satidana. Eu queria falar sobre algumas coisas que vêm mudando na minha vida. Eu sou sacerdote de matriz africana e carregava nas costas uma grande responsabilidade de lidar com pessoas, aconselhar pessoas. Sacerdote do que você falou? De matriz africana, religião de matriz africana, candomblé. E essa responsabilidade de cuidar das pessoas era uma carga muito grande. E quando eu fiz o Gnani, no dia tem o dia da bênção e depois tem o dia da reunião, onde ele vai explicar sobre a terceira Agna. E naquele dia, eu senti uma emoção muito forte, chorei, fiquei fraco mesmo, assim, como se tivesse saído uma coisa muito pesada de cima de mim. Eu fiquei fraco. E depois disso, a vida ficou leve. Deixa eu ir traduzindo aos poucos, senão eu perco, gente. All right. Shuddha, he used to be a kind of missionary for a Brazilian religion called Candomblé, that it's descended from African. And he had the duty of taking care of people. And this duty was very heavy on him. And after he got the Gnani, when the satsang, we were studying about the third Agna, he felt very emotional and very, after the satsang, he felt like lighter. Yes, okay, go ahead. Pode falar. Can you write that down for me, which particular sect of religion in African that he was a missionary of, just for my information? Sure. Yeah. Santana, você pode escrever a candomblé? Porque eu não tenho acento, eu vou escrever errado. Yeah, but go on. Yes, I understand. Yes, so he feels much lighter. Santana, because I don't have the accent, and candomblé has an accent, and my Portuguese keyboard is not working.
Okay. Pode falar, Flávio. Então, a partir desse entendimento, eu comecei a ver que eu poderia aconselhar as pessoas, mas não tomar a vida delas como minha responsabilidade, que elas são arquivos onde eu vou resolvendo com equanimidade, mostrando os caminhos que eles têm que seguir, mas sem apego e sem aversão. E fiquei muito leve, e eles notaram, todos eles notaram que eu estava diferente. Então foi muito, está sendo muito bom, é um aprendizado diário. Okay. And he said that after that day, the satsang, and his understanding about the third agna, he is able to help people and give some advices as file. He doesn't get involved as he used to do before. And he said that he feels so light that even other people notice on him his change. Yes, this is the beauty of these agnas of Dada. This means these are working. These agnas are so effective, so amazing. They work. They work because you no longer interfere. You're there, but you're not interfering in the process that is unfolding, especially in a group, you see. You might say, you might jump, you might say a lot of things, but you are there, but you are not interfering, you see. E a beleza é que você está lá, você pode participar, você pode interagir, mas você não interfere. Não há interferência. Yes, because you see, the interferer, the one that interferes is gone. That is the ego. So when you are in the Agna of Dada, there is no ego. There is no Flavio. The Flavio is there as a body, but the ego of Flavio is not there, you see. It's just, that is such a beautiful way of interacting with human beings, you see. E aí, quando não há interferência, não há ego, né? Não tem interferência, não tem ego. E essa é uma beleza de interagir com as pessoas sem a interferência do ego. You accept whatever unfolds, you see. If the group wants to move this way, you say, okay, this way. If the group wants to move this way, it's a, you accept the decisions of Vyavasthit. Scientific circumstantial evidences decide their movement, and you are simply aware of it, you see. Então, você flui, né? As evidências científicas circunstanciais é que tomam a decisão quando você está fazendo um trabalho em grupo. Você participa como um arquivo, você vê que são as evidências e você flui de acordo com a vontade do grupo. Você está ali. Because it is, through speech, it's very difficult to really not be involved with ego when you're speaking. But you see, through agnas of Dada, even that is possible, you see. Então, através da fala, é muito difícil você não se envolver com o ego, né? Mas pelas agnas do Dada, aí sim você consegue ter essa interação. Yes. This, whatever you find yourself in, you see, in terms of whatever you find, this, you consider them as files, and and your role is your role is to settle those files with equanimity, neither getting attached nor getting upset about anything that happens, you see. Então, e aí quando você vê tudo como arquivos, o seu papel é fechar os arquivos com a equanimidade. É não ter nem apego e nem... Ele não usou a versão, ele usou outras...
we think there are only so many religions in this world, but Dadashri says there are as many religions as there are human beings. In other words, every human being has a religion of his own. Whatever he believes, that is his religion. You see, and whatever he does, that is how he interprets, this is how it should be, this is how it should be. So there are, with every head there is a religion, you see. Então, a gente acha que tem muitas religiões, ele está falando que o Dada dizia que tem tantas religiões e cada pessoa tem uma religião. O que quer que ele acredita, ele interprete, é a religião. Tem milhares de religiões. And now you have entered into the religion of the self, and whatever is Flavio has been involved in before the Gnanvidhi, you will slowly notice, you will be able to help him move away from that which is not beneficial to him, not good for Flavio. You are already beyond that, you see. You are in the space of freedom. Now you know that everything else is a file, that's all, you see. Então, agora você está na religião do ser, e você, como Flávio, você vai conseguir mostrar ao Flávio o que é que não é bom mais para ele, o que ele deve fazer ou não fazer, e ver tudo como arquivos, tudo é arquivo, são arquivos. As you remain in satsang more and more, you will get the energies to, Nada will help you move into a field of more and more beauty in the relative too, more and more good things in the relative, you see. E quanto mais você participar das satsangs, o Dada vai te dar mais energia para você lidar cada vez melhor com as coisas relativas. For everyone who comes into the world of Dada, not only their liberation and their path of liberation gets very beautiful and easy, but also their worldly life interactions become very easy. Their life improves. Yes, the worldly life improves. You see? Então, né, quem quer que entra para o caminho do Dada, né, não somente esse caminho. How did you say? Did you say spiritual? You didn't use liberation. Yeah. Não somente essa liberação, mas também a vida terrena, ela vai sendo facilitada e melhorada pelo entendimento. We have come to the final destination of spirituality. The final destination of spirituality is the Ama. We have now we have attained the final goal of all spiritual pursuits, and so we have attained the self, the Ama. Not only attained, we are experiencing the self, and now we experience it more through the five agnas, more and more through Agna vision. A gente alcançou a espiritualidade final. E mais a gente vai desenvolvendo, melhorando isso. Shuddha, I got lost at the end. We have attained the final. Sorry. If you are in the path of spirituality, other people are still trying to find out the path that is truly spiritual, and then when they walk on that path, then they will, after many miles, they will attain the Ama, right? Whereas we have already, the end point of the spiritual path is to know who am I. Also Amapura. That's it, you see. Not only know, but to experience the Amapura. Also Amapura. A gente chegou nessa espiritualidade final, que é saber quem sou eu, que é o objetivo final, né? É a espiritualidade final. Quem sou eu? Eu sou a alma pura. And you are the Amapura. Now you deep inside know what is right or wrong for Flavio. Nobody else has to tell you. So you know. Você internamente já sabe o que é certo ou errado por Flávio.
You see? Então, você... E outra coisa que ele falou é que você não somente sabe, como você experiencia eu sou alma pura. You listen to your inner Dada Bhagwan, you listen to your inner self only. You get the right answers, you see? Você escuta o seu Dada Bhagwan interno, somente o seu interno. Okay. Outro fato também que aconteceu foi que logo após o Gnani, eu me senti com muita vontade de fazer Pratkraman para os arquivos mais próximos. Meu irmão e minha mãe eram pessoas que estavam muito distantes de mim. E só somos nós três, a família. E comecei a pedir para que Flávio fizesse Pratkraman para a alma pura de minha mãe, do meu irmão. E passou uns 2, 3 meses, eles me procuraram e hoje a gente tem um entrosamento assim realmente de família. Eles estão bem entrosados agora. And he said that another experience that he had is that he was a little bit a part of his father and his brother, and they are only the 3 members of the family. And he started doing pratikraman for them. And after 3 months, his mother and his brother got in touch with him, and now they are having a very close relationship. Yes, and even now that you have close relationships, you have to say that they are Flavio's father and mother, and they are Amapuras, you see. So keep that dual vision correct, you know. Flavio's, Flavio's father, Flavio's mother, you see. Ele está falando para você manter essa visão correta de que é a mãe do Flávio, o irmão do Flávio, são arquivos. Not my father or my mother, Flavio's father, Flavio's mother. Não minha mãe e meu irmão. Yes, see? And brother. Yeah, you see, and so Jai Satchidananda. Jai Sachidananda and Shuddhatma Bhagwan. Yeah, so so we got about 5 minutes left. Who else wants to share anything or say anything here? Let's see. Quem quer compartilhar alguma coisa? Santana hoje está calado. I'm saying that Santana today is too quiet, Shuddha. Oh, Santana is here. No, he's always there as he's part of the team. He's part of the team. Yeah, but he's perguntar. It's a Posso great part perguntar? of it. Claro. Quem está falando? Michele. Essa pandemia é Vyavastiti? Shuddha, the pandemic is Vyavastit? Yes. Everything that happens, everything that arises in front of us is Vyavastit. If you hear just the name of COVID is Vyavastit, and if nothing happens to you, it's Vyavastit, and if you get the vaccine, it's Vyavastit, and if you get a little sick with it, it's Vyavastit. Everything is Vyavastit. Então, tudo que surge à frente de você, tudo é Vyavastit. Se você ouvir a palavra Covid, é Vyavastit. Se você fica um pouco doente, é Vyavastit. Tudo é Vyavastit. You see, it has affected the world, we do not understand Vyavastit. We only look at the hurtful aspects of it and say, oh, this thing is, but you see, there are a lot of positive things that are also associated with this pandemic. You see now Então, a gente vê a pandemia, a gente associa com muitas coisas ruins, negativas, mas há também muita coisa boa, muito lado bom dessa pandemia. You see, the positive things are in the field of science, the positive things are in the field of human beings slowing down. They were just, they were going at breakneck speed, trying to hurt others,
since the pandemic, people are not throwing bombs on each other and soldiers are not killing each other, so, so a lot of Desde things. que a pandemia começou, os soldados não estão mais jogando bombas uns aos outros, as pessoas não estão ferindo tanto mais uns aos outros. Governments are not planning how to cheat another government, you see, in another country and take away what doesn't belong to them from another country, etc. See? Então, os governos não estão planejando o que tomar do outro país que não é deles, entendeu? And human beings, and human beings are appreciating the value of life and the time with human beings around you. You see, your family and your brother, sister, father, mother, all of these things that you used to take granted for, you take for granted, you see. People are appreciating the value of life, you see, and the beauty of life. As pessoas estão começando a apreciar a beleza da vida, né? A família, os amigos, o que é importante na vida. And Michelle, all the ladies have become super cooks. They are better chefs than all the chefs in the restaurants because they have to cook at home now, you see. E agora, Michelle, todas as mulheres, as senhoras estão se tornando super chefs porque elas estão cozinhando em casa, não estão indo ao restaurante. No. Não é? Não, quem cozinha é a Surya e a Shara, eu não. But generally speaking, they're more aware. Human beings have got more time to pay attention to simple things in life, you see. Então, os seres humanos, eles estão mais conscientes para prestar atenção nas coisas simples da vida neste momento. A minha pergunta é se há um propósito. Existe um propósito maior ou aconteceu tudo e agora vai se ajeitando? Tem parte boa e parte ruim. Ou existe um propósito maior? He is asking if there is a higher purpose for this pandemic, or it is something we have to adjust. I know the higher purpose is already understood by all of us because we begin to understand the higher purpose. You see, you can see the higher purpose. Before we were all involved with our own lives. Now we begin to become more aware of the need for taking care of others too, you see. Então, já é propósito mais elevado, porque antes a gente só pensava em cuidar das nossas coisas, da gente mesmo, e agora a gente vê e precisa cuidar do outro também. Pandemics have happened before in this world, that have killed millions and millions before. So this is this pandemic is not new. Only the name is new and the virus is new. That's the only thing. But Então, pandemia aconteceu muitas e muitas vezes antes neste mundo, né? Apenas o vírus é novo e o nome é novo. And the positive things is that, against this very, very infectious disease, we are also having the technology to save ourselves because otherwise a lot more people would have died, you see. E aí, outra coisa boa é que a gente está tendo a tecnologia para nos servir. Do contrário, muitas e muitas mais pessoas teriam morrido. Yeah, you see, so science is there also. So for everything that arises as a negative, the human energies are also there to rise against it, you see. So for every disease that comes, there is also the energy to rise above it, you see, for within every human being, you see. Então, para cada doença que surge, cresce, para cada doença que tem, surge uma energia do ser humano para poder resolver e enfrentar. Yes, I know you're tired about how long it is taking, my dear, but No, it's okay. Yes, I know. I wasn't talking to you about your translation. I was talking about Michelle becoming tired of the corona. I thought about the Satsang, sorry. No, the corona. The Michelle is getting a little upset with corona. O Shuddha estava falando com a Michelle que ele entende que ela está cansada e eu achei que era comigo. Eu falei, ok, Shuddha, tá tudo bem, é vyavashiti. But yeah, it's all vyavasthit. All effects that arise to the body or anything that affects the body is
Vyavasthit is exact, correct, and we are, as we know, as the knowers, we can remain unaffected. You see, as the knowers, we can remain separate. E tudo que acontece com o corpo é Vyavasthiti. E como aquele que vê e conhece, a gente mantém-se separado, aquele que vê e conhece o que está acontecendo. You know, you go as the knower that the mind is upset or the mind is down because of, you know, how long it is taking. So you were aware that mind, you know, so you can tell Michelle, you know, but then let's look, show Michelle all the beauty of life, all the beauty of health in your family, everybody is all right, you know, etc., etc. Então, mostra a Michelle toda a beleza que há da família, da saúde, na família da Michelle. And tell Michelle that you don't need to watch television and news. It's really, you know, no need to watch television. Fale com a Michelle, você não precisa assistir televisão e todas as notícias. Fale isso com a Michelle. So true. Yes, Vishuddhatma Bhagavan. Yes, hi. Okay, all right. So I will, you know, until we meet again, with a lot of love and highest namaskars from the three of us. From Marcia, from Rhode Island, or is it? Are you in Rhode Island? Where are you? You know, New Brunswick, right? New Brunswick, yeah. New Brunswick. Yeah. New Brunswick. Yeah. New Brunswick, yes. I am in the Acre of Canada. Yeah, right. Here, I have come a little closer to you. Now I am in New Jersey. Today I'm in. Oh, good, Shuddha. We're gonna cross the borders when it's over. Yeah, right. Yeah, New Jersey. And yeah, so and Santana, he's still in Brazil there, you know. So highest namaskars to all of you. Vishuddhatma Bhagavan until we meet. Namaskar para cada de vocês. Yeah, right. Yeah. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, Shuddha. Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yeah. Jai Satchidanand. Yeah. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddha. Hey, Elena. Jai Satchidanand. Elena, Jai Satchidanand. Good to see you. Jai Satchidanand Shuddha. Maria, Jai Satchidanand. Tony, good to see you. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Tatiana, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Solange, Jai Satchidanand. Yes, yeah. Cassia, Jai Satchidanand. Yes. Jai Satchidanand. Falou. Satchidanand.